పుషప్ బోర్డ్. ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా ఇది ఎందుకంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడైనా ప్రాపర్గా చేయాలి. రాంగ్ చేస్తే దానివల్ల జాయింట్స్ అవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఇంతకుముందు నేను కూడా పుషప్స్ అలానే రాంగ్ చేశాను. రాంగ్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ షోల్డర్ డ్యామేజ్ అయ్యి నొప్పి వచ్చేది అనమాట. డైలీ నొప్పి వచ్చేది, కానీ దానివల్ల కూడా తెలిసేది కాదు. సో ఎప్పుడైనా మనం పుషప్స్ కరెక్ట్గా చేయాలి. మనం కరెక్ట్గా చేసే వచ్చే బెనిఫిట్స్ కన్నా రాంగ్ చేస్తే వచ్చే నష్టాలే ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్సర్సైజ్లో. సో మనం పుషప్స్ కరెక్ట్గా చేయడానికి ఇదే మన బోర్డు, పుషప్ బోర్డ్. ఇవేంటంటే జనరల్గా పుషప్స్ అనేవి ఒక సింగిల్ మజిల్కి కాకుండా మనం ఫుల్ అప్పర్ బాడీకి చేయొచ్చు. కాకపోతే మనం జనరల్గా చేస్తే మనకి తెలీదు ఎలా చేస్తే ఏ మజిల్ టార్గెట్ అవుతుంది అనేది. అదే ఈ బోర్డ్ యూస్ చేస్తే వీళ్ళు ఇలా కలర్స్ ఇస్తారు. ఈ కలర్లో ఇవి హ్యాండిల్స్. ఈ హ్యాండిల్స్ని వీటిల్లో పెట్టి చేయాలి పుషప్స్. ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక్కొక్క మజిల్. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, బ్యాక్ గ్రీన్, షోల్డర్స్కి బ్లూ, ట్రైసెప్స్కి ఏమో ఎల్లో, రెడ్ ఏమో చెస్ట్కి. సపోజ్ మనం చెస్ట్కి చేయాలనుకోండి, ఈ రెడ్ ఉన్న దాంట్లో హ్యాండిల్స్ పెట్టుకోవాలి. ఈ రెడ్ కలర్ ఉన్న దాంట్లో ఇలా అటు ఒక హ్యాండిల్, ఇటు ఒక హ్యాండిల్. ఇవి ఇందులో పెట్టుకుని మనం ఏ మజిల్కి కావాలంటే ఆ మజిల్కి ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. జనరల్గా మనం ఫ్లోర్ మీద చేస్తే మనకు తెలియదు, అంటే ఏ యాంగిల్లో చేస్తే ఏ మజిల్ టార్గెట్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు. అది కాకుండా మనం వంకరగా చేసామంటే షోల్డర్స్ మీద, రాంగ్ చేస్తే షోల్డర్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఇంకా అన్నెసరీ వేరే మజిల్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, మనకు కావాల్సిన మజిల్స్ కాకుండా. సో మనం ఇది యూస్ చేస్తే కరెక్ట్గా మనకి ఏది కావాలంటే ఆ మజిల్ని టార్గెట్ చేయొచ్చు. ఫోల్డబుల్, ఇది ఈజీగా మనం క్యారీ చేయొచ్చు ఎక్కడికైనా. ఇవి దేనికంటే బోర్డు స్లిప్ అయిపోకుండా ఉండడానికి. సపోజ్ మనం ఫ్లోర్ మీద చేస్తే స్లిప్ అయిపోకుండా ఇవి వీటిల్లో పెట్టాలి గ్రిప్స్. వీటిలో ఇలా అన్నిటిలోనూ పెడితే ఈ గ్రిప్స్ ఫ్లోర్ మీద పెట్టినప్పుడు ఇది స్లిప్ అయిపోకుండా ఉంటుంది. ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఇలా జారిపోకుండా ఉంటుంది. రెడ్ అంటే చెస్ట్. ₹300 ఈ క్వాలిటీ చాలా బెటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కాకపోతే హ్యాండ్కి గ్రిప్స్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది మెత్తగా ఉండడానికి. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. గ్రీన్ కలర్ లైన్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇవి గ్రీన్ కలర్ లైన్స్ అంటే వీటిలో ఎట్లయినా పెట్టుకోవాలి. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just step it up, up, up. Don't be scared.